He went to his house and he went home. He went to his house and he went home. House and home, these are synonyms. أول مثال يعطيه في الصفحة page 93 في أسفل صفحة 93. هذا المثال. He snapped the twig in half and he broke the twig in half. He snapped twig يعني هو غصن الشجر الغصن الرفيع. Okay. He snapped the twig in half and he broke the twig in half. Snapped and broke are synonyms because they have the same meaning. Okay. Because they have the same meaning. Same meaning. And when we study same meaning, we are studying part of the meaning of language. But when we talk about synonyms, you should realize that there are no perfect synonyms. وهذه الفقرة الأخيرة in your page 93 يقول perfect synonyms or perfect synonym is rare. That is, it is very unusual for two lexical items to have exactly the same meaning in all contexts. It is very unusual. من غير المعتاد أن نرى مترادفين يستخدمين بالضبط 100% بنفس المعنى. لا. Okay. لا يوجد مثل هذا. Okay. لا يوجد مثل هذا. So, but occasionally, sometimes, such synonym is found between formal and informal vocabulary items. Formal and informal vocabulary items. شنو معنى formal informal؟ هذه مستويات في اللغة. اللغة الرسمية واللغة غير الرسمية. Formal, رسمي, informal. For example, نأخذ مثلا. Rubella, شنو معنى rubella? Is the term found in medical literature. Medical literature. في الوسط الطبي. Rubella means what? It is the disease that is more generally known as German measles. في الوسط الطبي لما الناس الأطباء يتحدثون عن الحصبة شيء يسموها روبيلا. لكن في حياتنا اليومية احنا شو نسميها؟ German measles. الحصبة الألمانية. إذن rubella and German measles are synonyms, but one is formal. Rubella is formal, and measles, German measles, is informal. Okay. اللي أخذناها الجمل مالتنا snapped and break. كما قلنا snap and break يعني they are not always used interchangeably يعني one in place of the other. You use break in a context and you use snap in another context. شوفني يعني أنا أريد أعطيكم I want to give you some more examples of synonyms. إحنا كلنا موجودة. مثلا واحد يقول classroom. شنو السينونيم مالها؟ lecture hall. قبل شوية قلت house home. هذول synonyms. الداخلي شو اسمه بالإنجليزي؟ hall of residence أو يسموه dormitory. مثلا كلمة important شنو السينونيم مالها؟ significant. الهيدماستر المدير شنو السينونيم مالها؟ مثلا principal. اوكي. بالعربي مثل ما قلنا بيت ومسكن ومنزل ودار. بيت مسكن منزل. These are all synonyms. But they are not perfect synonyms. يعني مو نستخدمها كلها بنفس السياق. البعض منها formal البعض الآخر informal. أنت شو تقول لصاحبك؟ تقول له أنا رايح للبيت. إذا تقول له راح أروح للدار أو راح أروح للمسكن راح صاحبك يقول ها ليش غيرت الأسلوب مالك؟ يعني ما نستخدم المسكن أو المنزل. أنت وينك؟ أنا في البيت الآن. يعني نصيحة stay at home. Stay at home if you wanted to save your life. Stay at home. Home. شو الفرق بين home and house؟ شنو الفرق؟ Home when we refer to the people inside the house. Whereas when you refer to house, you're referring to the structure. إذن
although home and house are synonyms, but they are not perfect synonyms. Is that clear? I hope it is clear. Okay. الآن نأتي إلى وسط صفحة 94. When we want to talk about, we talked about synonyms, now we talk about opposites. Opposites. بعض الكتب تسميهم antonyms. Antonyms. احنا عندنا synonyms وعندنا antonyms. بس هذا الكتاب كتابكم ما يسميهم antonyms. He calls them opposites. When we move to talk at opposites, the situation is more complex. The situation is more complex when we talk about opposites. What are we talking about? We're talking about the lexical structure of words and their meanings. يعني علاقة الكلمات ببعضها يسموها lexical structure. We talked about synonyms, now we talk about opposites, which is on page 94. The situation is more complex when we study opposites, okay? Why? Because there are several different types of opposites. There are different types of opposites. For this reason, the word antonym has been avoided. صاحب هذا الكتاب مؤلف الكتاب يقول أنا تجنبت الكلام عن antonym for these reasons, okay? Some writers use it for all types of opposites, others for one kind. Okay, يعني now he's going to give us 3 types of opposites, 3 types. The most obvious type, this is the middle of page 94. في وسط صفحة 94. The most obvious type is a pair of words in which the negative of one implies the other. The negative of one implies the other. شو معنى هذا؟ يعني الواحد الجانب السلبي للكلمة يتضمن الأخرى. شوفوا example. He is not married. شنو معناها؟ He is single. هو أعزب. He is not married. He is single. He is not single. معناها he is married. يعني either married or single. This is one type. A second type of opposite is one in which is not absolute. يعني أكون نوع آخر من الأضداد اللي هو is not absolute ليس قطعيا ليس حتميا but relative to some standard. Relative نسبي. تضاد نسبي وليس قطعي. شوفوا لو أخذنا كلمة small and large. Small and large they always imply some comparison. شنو small؟ شنو large؟ هذا شيء, this is something relative نسبي. Okay, look at these examples. What a large mouse. What a large mouse. كم كبير هذا الفار. الفار قد ما يكون كبير ما يصير بحجم القطة. إذا هنا يعني large is something relative. What a large mouse. What a large mouse in comparison to a normal size. نقول هذا الفار كبير لما نقارنه بالفار الاعتيادي الذي هو في بالنا. والجملة الأخرى what a small elephant. What a small elephant. What a small elephant in comparison with a normal size elephant. الفيل مهما كان صغير فهو أكبر بكثير من الفار الكبير. تمام؟ إذا هذا نسميه relative opposite. The third type is when one word is the converse of the other. النوع الآخر من الأضداد the converse عكس. وهذا واضح. The choice of one opposite rather than another depends on the angle from which you view the situation being described. The choice of one opposite rather than another, اختيارك لأحد الكلمات وليس الأخرى depends on the angle. يعتمد على الزاوية التي تنظر منها أنت إلى الحالة. مثلا I gave you the book, you take the book. أنا I give you, you take it. I give you, you take it. هذه يعني far and near. هذا شنو هذه؟ يعني far واحدة عكس الأخرى. far عكسها near. up عكسها down. sell عكسها buy. come and go. high, low, cheap, expensive. Okay, هذه حقيقة يعني هذا السكشن كان بسيط when we talk about synonyms and opposites. Now we have another section which is called classification, inclusion, التضمين, الاحتواء, classification, التصنيف. Okay,
يعني classification is another way of examining lexical structure, okay, which is, what does this show? It shows us the ways in which a language classifies item. كيف اللغة تصنف الأشياء. In which a language classifies items, okay. For example, in English, claret and hock are classified as wine. هناك أنواع من الخمور اسمها claret وهوك، هذه أنواع من الخمور. لكن لما نجي نأخذ tea and coffee, these are referred to as beverages. Beverages يعني مرطبات beverages. لكن هي كلها الخمور سوائل، والمرطبات مثل التي and coffee are يعني beverages سوائل. Okay, so and wines and beverages both come under the heading of drinks. يعني إذا كيف نصنف هذه السوائل؟ لو تنظرون على صفحة 95 عندنا يعني عندنا مخطط مثل التري دايجرام اللي تكلمنا عليه إذا تتذكرون في فصل 7. تري دايجرام. شوف في الأعلى عندنا كلمة drinks، ماذا يأتي تحتها؟ beverages wines. beverages مرطبات، ماذا يأتي تحت المرطبات؟ tea and coffee. ماذا يأتي تحت wines؟ claret and hock. يعني this way shows us that the vocabulary of a language is partially hierarchically structured. هذا يرينا أن المفردات في اللغة يعني علاقتها ببعضها يكون هرميا، تبدأ من ما يسمى بالهايبونيم. شوف درينكس نسميها هايبونيم، تحتها يأتي هذول الكلمات. درينكس مشروبات، ماذا تضع تحتها؟ beverages wines. beverages ماذا تضع تحتها؟ tea coffee. wine تضع تحتها claret and hock. لو أخذنا مثل آخر، لو أخذنا كلمة مثل furniture، هسه راح تجينا بعد furniture. okay, furniture ماذا تضع تحت الفurniture؟ أنت ممكن تضع desk chair table، تمام، هذه كلها furniture. okay. في وسط الصفحة بالضبط the advantages of looking at these different relationships is firstly they enable us to understand the multiple links between different words. احنا نتكلم على كلمة، على نوع، لما نتكلم عن synonyms و opposites نتكلم على classification و inclusion. يعني there is an advantage when you talk about the meaning of words in these ways. What is this advantage? The advantage is that they show us the multiple links between different words. أن هناك علاقات متعددة بين الكلمات. Okay, and يعني they show us that the whole meaning of a word can be expressed in terms of its logical relationship with other words. كلمات have a logical relationship with other words. لما أتكلم عن synonyms، لما أقول دار وبيت ومنزل ومسكن، there is a kind of logical relationship. شو معنى logic؟ يعني in your mind you are organizing the meaning of these words. okay. لو أخذنا كلمة مثل deep profound، deep معناها عميق، profound معناها عميق. deep and profound يعني there is some kind of logical relationship. لكن طبعا deep نستخدمها مع الووتر، و profound نستخدمها مع الأشياء المعنوية. فواحد تقول profound sadness profound feelings. okay. عندنا أيضا عندنا section آخر في وسط الصفحة 95 fuzziness and family resemblances. fuzziness and family resemblances. okay. حقيقة هذا يعني this section wants to tell you that it is sometimes very difficult to agree on the right meaning of a word. It is يعني خذوا هذه الفقرة الأولى تحت fuzziness. شنو معنى fuzziness؟ fuzziness يعني شيء not something not clear, fuzzy. okay. fuzziness and family resemblances. family resemblances يعني a family of words. شنو family of words؟ قبل قليل تكلمنا عن علاقة الكلمات مثلا cold cool
warm and hot. cold, cool, warm and hot. طيب أنت كيف تقرر أنه هذا الماء مثلا بارد cold وليس cool؟ أو كيف تقرر درجة أنه الجو مثلا دافئ warm أو حار؟ تمام؟ كيف تقرر أنه هذا دافئ أو حار؟ أو قبل شوية تكلمنا we talked about adolescent مراهق. كيف تقرر أنه يعني this boy is not a child, he is adolescent, أو he is not adult, he is adolescent. يعني في هذا section on page 95 we want to talk about fuzziness and family resemblances. أنه يعني المعنى هنا يقول it is difficult to decide exactly. It's not only difficult, sometimes it is impossible to agree upon a proper meaning. Okay, to agree upon a proper meaning. He gives an example of the words bachelor and tiger. Bachelor عرفنا معناها. Bachelor has different meanings. Bachelor is somebody who is not married, single. لكن bachelor is here أيضا يعني a person who has a degree, baccalaureate. He's a bachelor in English. baccalaureate في الإنجليزية. هنا المعنى يعني ليس صعب، لكن لما تيجي على كلمة مثل تايجر. تايجر كيف تقرر أنه هذا الحيوان أجل لكم لا هو تايجر وليس قط كبير وليس مثلا ما يسمى ب جاجور أو ليبرد. أكو أنواع من النمور. النمر الأمريكي يسمونه ليبرد. النوع الآسيوي يسموه تايجر. النوع الأفريقي يسموه جاجور. يعني how do you decide on these؟ لأن كلها جلودها مرقطة. okay، يعني how do you decide on this؟ It is difficult to decide on this, and I want you to read this section, please. Read only the first two paragraphs. Read the first two paragraphs اللي هما on page 95 and top on page 96. Okay, when we come to fuzziness, which is in the middle of page 96, fuzziness is another problem. Okay, شو معنى fuzziness؟ يعني the words do not have a clear-cut meaning. The words do not have a clear-cut meaning. ليس لهم معنى محدد بالضبط. And he gives you an example on page 96. He says, take the example, these four words. There are four words. شنو الفرق بين vase؟ شنو الفرق بين يعني كلمات مثل cup, mug, glass and vase، أو البعض يلفظها vase. cup, mug, glass and vase. okay، أو مثلا يقول لك شو الفرق بين plate and saucer؟ اثنينهم صحن. plate and saucer. يقول لك saucer هو a small plate is a big object. لكن لو أخذنا هذه الكلمات الأربعة اللي قلناها cup, a cup of tea، البعض يقول a mug of tea، البعض يقول give me a glass of tea، and vase هي المزهرية التي نضع فيها الزهور. لكن sometimes يقول لك حتى هذه المزهرية لما يعني هي شيء زجاج لما نضع فيه الزهور نسميها باس، لكن لما نشرب بها نسميها كاب. اقرأوها يعني السطر الرابع من هذه كلمة fuzziness يقول they all merge. السطر الثالث they all merge into one another. merge يعني البعض يختلط بالآخر. صعب تحديد شنو كاب، mug, glass and vase. okay، ياخذ كلمة باس يقول calling something a vase one day، في يوم نسميها باس، and a glass the next day. يقول they might call it a vase if it holds flowers. نسميها باس إذا بها نضع فيها الزهور. مرات لما واحد يشتري باقة زهور يضعها في glass. okay، أو ونسميها glass if it held orange juice، إذا نخلي بها عصير برتقال هذه الدولكة نسميها glass. okay. Then we move to family resemblances. family resemblances. ويأخذ أهم مثال يعطيه هنا كلمة furniture. furniture أثاث. furniture يقول furniture السطر الثاني. A word such as furniture covers a whole range of things. تغطي مساحة واسعة من الأشياء which share characteristics، خواص متشابهة with one another and
as the members of the family. Okay, as the members of the family. يعطيك في الفقرة الأخيرة as an example the bird. يقول ما هي خواص البird? What are the characteristics of a bird? Okay, احنا كلنا نفهم شنو الطير، لكن الطير بالنسبة لنا هو شنو؟ يعني لو أخذنا العصفور لازم نفهم العصفور هو طير إذا كان عنده منقار beak wings أجنحة stick like eggs إذا كان عنده سيقان تشبه العيدان. إذا الطير هو مثل العصفور. لو أخذنا الحمامة، لو أخذنا النعامة، هل هي طير؟ إذا هذا اللي يسميه يعني family resemblances. كيف نقرر هذا؟ How do we decide this? We decide them according to our own cultures. راح أتوقف اليوم الحقيقة لأنه ما أريد أتعدى على وقت المحاضرة الآخر، وإن شاء الله يعني في الأسبوع القادم نكمل مع the study of meaning in this chapter, because this chapter is rather long. Okay? Do you have any question? Do you have any query? Do you have any comment, please? دكتور العفو، بس بالنسبة للأسئلة يعني إيش راح تجي؟ هسه إحنا درسنا الفصل وكملناه، يعني الأسئلة شلون تجي؟ راح تجيك الأسئلة ابني، راح تجيك الأسئلة معتمدة على السكشنز في الكتاب اللي يعني أشرها لكم. أوكي؟ تعتمد على الأسئلة تعتمد على السكشنز اللي قرأناها، وأيضا في نهاية الفصل هناك أسئلة ادرسوها. هناك في نهاية الفصل، في نهاية كل فصل في هذا الكتاب مالكم هناك أسئلة ادرسوها. يعني أنا ما راح أخرج عن الكتاب ابني. واضح هذا حمزة؟ هلو حمزة؟ عبد الرحمن ذا نور أستاذ. واضح عبد الرحمن واضح ابني. في نهاية كل فصل واضح. هناك أسئلة أدرسوها، وأيضا إن شاء الله هذا الحالة اللي احنا بيها إن شاء الله تكون مؤقتة، وراح نلتقي وراح نتفق على امتحانات إن شاء الله. وحتى قبل الامتحانات، حتى قبل الامتحانات بلغ زملائك اللي ما يسمعوني أنه راح نتفق على صيغة الامتحانات إن شاء الله. أوكي؟ إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. Take care of yourselves. Okay? Thank you.